Mangwarani akanaka muri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Regedzei tibva tapinda messages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine secret yangu iyo yandiinayo. Ndoda kukuudzai zvose izvo zvakaitika apo pandakaendeswa kuNigeria neVamweProphet vane mukurumbira Vemu Zimbabwe. Ndikabva ndachizonoita one-on-one naProphet TB Joshua kwava kuchizojoiniswa Satanism. Izvi ndo zvakaitika mukoma. So isuwo takauya kuno kumhiri kwemakungwa nevabereki apo patainge tichitori vana vadiki. Ndainge ndichitori grade 5 patakauya kunoku. Asi tichiri kuZimbabwe sekuru vainge vaine chechi yavo iyo yavainge vakatanga. Sekuru vangu vainge vambori muvhangeri, vakabuda muAFM ndokubva vachizotanga chechi yavo. Vaiva vaine shungu dzekuti vaifamba vachiparidzira vanhu vhangeri, kana muHarare muCBD vaifamba vachiparidzira vanhu, vachipa vanhu zvekare mabhaibheri. Shungu dzavo dzainge dziri dzekuti vainge vachida kuti chechi iyoyo yavainge vakatanga inge ichizokura. He got his inspiration mushure mekunge muZimbabwe mambouya vamwe vanonzi Pastor Benny Hinn. Vakauya muZimbabwe kuma 90s for a revival. Saka sekuru vedu vakaendawo ikoko for the revival, ndopa vakabva vachizowana the inspiration. Mushure mekunge sekuru vashaika, then baba vangu ndo vakazotanga kurana that church. Asi church mukomanashi yakaramba kukura. Tauya kuno kumhiri kwemakungwa. Baba naamai vangu vakangoramba vachienderera mberi nechurch vachizama kuti vange vachikudza church. Taitofamba tichiparidza sezvainge zvichiitwa nasekuru pavainge vachiri vapenyu, zvekare nekupa vanhu mabhaibheri, but church yakaramba kukura. Amai vakazongoitawo give up and then my parents got divorced. Baba vangu vakaramba vachingoshingirira. Mushure mekunge vabereki vashaika, that was when apo pandakazotangawo kurana church. Saka church iyi mukoma, it was more now like a charity organization, because baba vangu ivo vakazotisirawo upfumi hwavakatisirawo kunoku. Saka we were just running this church more like a charity organization. Saka vanhu vaitouya kuchechi kwedu vainge vari madrug addicts, the homeless people kunoku kumhiri kwemakungwa. So atingati tainge tiine vanhu vakawanda muchechi. Vanhu vaiuya kuchechi vaiuya nechinangwa chekuti vanenge vachida kubatsirwa nesu. Saka madam vakabva vachizotanga kungoona mamwe machannels avo ekuZimbabwe but pari paTV. She used to watch a lot of these TV channels. Mamwe maprophets avo ainge ava nemukurumbira. Saka vakabva vachizondiudza kuti mamwe maprophets ekuZimbabwe vainge vachiita avo anonzi ma1-on-1. Vakabva vati taifanira kuti tinge tichienda kuZimbabwe for a 1-on-1 session neVamweProphet. We then went to Zim. Takati tasvika kuZimbabwe, we went to church, then takabva tachizoenda for a 1-on-1 sevanhu vemari dzavo, vanhu vainge vagara vaine mari. I think kuti ndo zvakazoita kuti Prophet vange vachizova interested matiri, because soon after the 1-on-1 we were then told kuti we were supposed to go to his place for a dinner. Takafara kwazvo tikati tanzwirwa ngoni naMwari. Then that was when patakazoenda kumba kwavo, but this was the next day. We started talking, vachitiudza maplans ose awo avainge vainawo and everything that he wanted to do. So as we were having dinner, that was when I started telling him about the church, about the vision that my grandfather used to have and the vision that my father also used to have. And that is what caused my parents to separate, because my father, it seemed as if he was obsessed, quite obsessed ne-church. Saka my mom wanted my father to give up on that idea yekuti
he had a church, but baba nekuda kwekuti yainge iri nhaka yavo iyo yavainge vakasiyirwawo nababa vavo, then that was when pavakazoita the separation. So mukomana chimushure mekunge ndavaudza zvose izvo zvakaitika, that was when Prophet pavakazonditi he could actually help me. Vakandiudza kuti all that was needed was that if we could get someone more like a spiritual father, vakati mari munayo, mune mari yakawandisa zvekuti if I was you, I would just not concentrate on that church, I would just enjoy money. But ndikavaudza kuti since it was my father's vision, I also thought kuti I was supposed to have that same vision and to continue where my father had left his vision, because that was his great plan, his vision to have a big church like Benny Hinn, like my grandfather as well. Vakabva vati vainge vachazotaura nevamwe spiritual father vavo avo vavaiwirirana navo vekunigeria. At that time vachindiudza about the spiritual father, ndainge ndisingatozivi kuti spiritual father wavo vainge vari TB Joshua. After our dinner, then we told him kuti in about a week we were supposed to return back home kuno kumhiri kwemakungwa. Vakabva vachizoti chimbomirai, I want to speak with him first musati madzokera kumba. And then that was when pavakabva vachizotiudza kuti vainge vataura navo Prophet and he had given him the green light to share the contacts. Saka vakazoti zvatichaita ndezvekuti tichasangana ko kuNigeria, but I will tell you I will have to go there first, then itobva tachizosangana ikoko. It won't make sense kuti munge muchizodzoka zvekare kunoku kuZimbabwe, then we will fly to Nigeria. Takadzoka kuno kumhiri kwemakungwa tikabva tachizomirira kuti vatange vaenda kuNigeria. We then went there, vakabva vachizotiudza kuti vainge vakataura navo Prophet TB Joshua and vainge vapiwa the go ahead, so we were supposed to meet in Nigeria. So we then flew, tikabva kuno tikabva tachizoenda kuNigeria. When we arrived there, we were staying at this other hotel, but ivo vainge vachigara kune imwe hotel. Vakandisendera imwe message mukoma yavakazodilita. Vakasenda message vakati unoda kubudirira here naye mukomana, now that we are here in Nigeria, unoda here kubudirira. So it was more like not formal conversation anymore, because before there was great respect that I was showing to him, and he also gave that great respect to me. Saka ipapo pavakanyora message vakati unoda kubudirira here naye mukomana, now that we are here in Nigeria. Hana yangu mukoma yakarova, ndikati this conversation is like inini na Prophet, we are now like friends, we are no longer father and son. That relationship was no longer there. But madam andina hangu kuvaudza kuti ndo message yandainge ndatumidzirwa na Prophet. Ndakango responda ndikati yes papa, I want all the power, more than the power that you have. Apologies. Vakabva vati okay, you are going to be given all the great power that you want and a double portion on top of that. So paiva nemari iyo ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichibhadhara. So this was the money that we had to pay to the Prophet TB Joshua himself. But mari iyo takaipa vamwe varume vakauya pahotel. Mai mfano vakatondiona ndichitobhadhara mari yacho iyoyo, since we were supposed to have a one-on-one with the great man of God. Mai mfano vakangofungidzira kuti zvimwe kuda, there was money that was needed. And then the next day ndakazouya ndikabva ndachizotorwa naProphet ava manje vekuziva, ndokubva vachizondiudza kuti kune kwatainge tichifanira kuti tinge tichizoenda. Vakandiudza kuti maimfana vangu vaifanira kuti vange vachizosara. So that was when I got into the car. Taitova nema bodyguard but eko kuNigeria. We then went to this other suburb, andizivi kuti ndekupi chaiko, because
I did not even get the chance to ask anything. I was excited about meeting Prophet TB Joshua. When we got to that quiet neighborhood, we then went to this other house, which was a very big mansion, but it was empty. Ndikabva ndachizoudzwa kuti yainge iri imba yamunhu waMwari, but vari futi vekuZimbabwe VamweProphet. So then we got into that mansion. Ndakabva ndachizopiwa gemens mukoma. That was the first thing that I noticed kuti it was not normal zvainge zvava kuda kuitika. Ndakapiwa gemens. Magemens iwawawo anopfekwa nevanhu vekumasowe ainhuwa magemens iwawo mukoma, achirakidza kuti vanhu vazhinji vanomapfeka magemens iwawo ende haawatyi, anongopfekwa then obva achizoshandiswa pamarituals, and after wamashandisa pamarituals then wobva wachizorikurura. Vainge vachida kundipa red, vakazonditi no, iwewe you are still pure. Vakabva vachizondipa gemens rainge riri rewhite. After ndapiwa gemens riya rewhite, takabva tachizotanga kunamata. Vakangonditi ngatipfugame tinge tichinamata because the man of God is coming here. Mukomanashe, that was when apo pavakabva vachizosvika Prophet veko kuNigeria. Pavakasvika paya ndakabva ndachizonzi ndaifanira kuti ndinge ndichitaura navo sekunge ndiri kukumbira Mwari kuti vange vachindipa masimba. Mukomanashe, it was very weird for me, but ndakabva ndachizopfugama pamberi pavo. Ivo zvino vainge vagara pane rimwe zicheya. Tainge tiri mune rimwe room. It was a big extended living room zvekuti maikwanisa kutokwana kana vanhu 50 ndo maiitirwa marituals acho iwawo. Saka mainge muine rimwe zicheya that looked more like a golden throne. Vakabva vachizogarapo ipapo. Ndikanzi ndaifanira kuti ndinge ndichikambaira kubva apo patainge takapfugama inini naProphet vedu ava vekuziva. Saka ndakabva ndatanga kukambaira kusvika ndazova padhuze nepainge pakagara Prophet TB Joshua. Ndokubva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizotaura navo sekunge ndiri kutaura naMwari. Ndakanzi I had entered into the throne room of heaven, and ivo Prophet TB, he was the one who was like God on earth. Saka vainge vaine simba rekuti chose chandinenge ndakumbira vainge vachizondipa. So ndakabva ndachizovaudza kuti ndainge ndichida masimba, uye zvekare ndikavaudza kuti sekuru vangu uye zvekare nababa vangu vaiva nechechi yavo. Saka chechi iyi yakabva kuZimbabwe. Now that tainge tava kumhiri kwemakungwa, chechi iyoyo yaingoramba kukura. Still it was more like a charity organization. Vakabva vanditi worry not, but chakandishamisa mukoma ndechekuti even though ndaiziva vari munhu aiparidza nechirungu ende vachitaura chirungu sezvo vanhu vekuNigeria vazhinji vacho they just communicate in English, but vainge vasingataure neni in English, vaitaura neni vachishandisa chirudzi chemaArabhu pasina kana chandainge ndichimbonzwa. Saka painge paine vasikana vaviri avo vainge vari vaturikiri. Vasikana ava vainge vakapfeka magemens, but by the time patakazopedza marituals vose vari vaviri vainge vashama zvino vakurura magemens avo. Saka ndo vainge vachiturikira, vaitaura vose at the same time, vaita sekunge vainge vaine voice one, zvekuti uyo aiti achitaura noumwe wacho wainzwa zvekare achitaura zvimwe chete, sounding the same, but uchinzwa kuti vanhu vaviri ava vari kutaura. Saka Prophet vaiti kana vakataura nechirudzi chemaArabhu, then ini ndaizomirira kuti vasikana vaya vange vachiturikira. Ndakabva ndachizopfugama. Apo pandainge ndakapfugama pamberi pacho painge paine chidish. It was a silver metallic dish chainge chakazara neropa. Ropa iro romukoma, manhuwiro arainge richiita zvichirakidza kuti zvimwe kuda rainge riri ropa remhuka yainge yakaurawa kuda, maybe mhuka iyoyo yainge yatova nemwedzi kubva zvayainge yakaurayiwa, uye zvekare ropa iroro mukoma
even though rainge risati ragwamba, but ndaitona tumakonye muropa racho iroro. Saka ndainge ndakapfugama pakakapeti kered, and pamberi pangu painge paine chidhishi icho chainge chakazara neropa. Saka ndakabva ndachizonzi ndaifanira kuti ndinge ndichinyika chigunwe changu mukadhishi kaya kana kuri kunzi ndinenge ndichida masimba. Ndadaro ndakabva ndaita saizvozvo, ndikabva ndanzi ndinge ndichisimuka ndinge ndichienda kumadziro, ndobva ndachizononyora zita rangu. Mukomana ndakasimuka ndichiperekedzwa nevasikana vaya vaviri. Panguva yacho iyoyo vasikana ivavo vainge vava kutyisa, vachiita sekunge they were possessed, vachindiudza zvandainge ndichifanira kuti ndige ndichiita. Saka sezvo ndainge ndangonyika chigunwe changu muropa zvishoma, ndichifamba ndaizvibvunza kuti saka turopa itwotutu turi pachigunwe pangu ndichakwanisa here kunyora zita rangu, zita remukadzi wangu nemazita evana vangu. Saka vasikana ava vakanditi fear not for you are in the presence of God. Ndokubva vanditi ndinge ndichinyora. Ndakabva ndatanga kunyora mukoma, ndichinyora kudaro ndakavhunduka because ndakabva ndachizoona kuti kumadziro kwainge kwava nebhuku, ende chigunwe changu chakaita sekunge chainge chachinja kuita pen, but pen iyoyo yainge ichinyora ropa pabhuku ipapo, ndichinyora neropa. So ndakabva ndanyora zita rangu, surname, zita remukadzi wangu nesurname, nemazita evana vangu zvekare nesurname. Ndapedza kuita saizvozvo, bhuku riya rakabva rachizovharika, rakazvivhara bhuku iroro. Vasikana vaya vakabva vati it has been done, for it has been sealed and God has seen. Ndokubva vanditi ndinge ndichidzokera kunopfugama paya apo pandainge ndakapfugama. Saka Prophet vakabva vachizosimuka kubva pacheya paya pavainge vakagara. Vainge vakabata tsvimbo, but tsvimbo iyi yainge iri yegold iine bakatwa zvekare. Saka vakabva vachizogadzika tsvimbo iyoyo pamafudzi angu. Mukoma ndakabva ndatanga kubvunda, ndikatanga kutaura nedzimwe ndimi, dzimwe dzandisingatorangariri kusvika pari nhasi. Ndakataura nendimi mukoma, ndikatanga kuona mavisions. Saka ipapo pandakatanga kubvunda ndichigwinha, ndakabva ndadonhera pasi. Pandakazomuka ndakabva ndachizoona kuti ndainge ndava mune imwe room, but kune imwe hotel, and 2 days had passed. I was caught up in a vision. Saka muvision imomo izvi ndo zvandakaratidzwa. Ipapo pandakadonha pasi ndichitanga kubvunda, ndakaona rumu yaya yakatanga kutenderera ichitenderera kusvika ndava kusaona vanhu vandainge ndiinavo murumu. Ndokubva ndachizoona imwe nyoka yakapinda, but nyoka iyi yainge iri yeblack. It was like a shadow, uri mumvuri wenyoka. Ikabva yachizouya kwandiri, yakazoti yasvika padhuze neni, nyoka iyoyo yakabva yachizoshanduka, ikabva yachizoita sekunge a great dragon, yakabva yachizondimedza. Nyoka iyoyo payakandimedza pane rimwe door rakavhurika. Door iri parakavhurika rakatanga richiita sekunge rainge riri kure neni, but rainge richiuya kwandainge ndiri, almost moving at the speed of light. Ndakabva ndachizopinda mudhoo muya, kana kuti ndingati dhoo iroro rakandipinza mariri. That was when pandakabva ndachizoona kuti ndainge ndava mune imwe nyika, like a portal. I was caught in a place between nyika inoi nenyika yemweya, but ndainge ndichiri mune imwe nyika, like a space between the two worlds. Ndapindamo munyika imomo mukoma, ndakaona kuti idzo dzatinoti nyeredzi dzemudenga hadzisi nyeredzi asi ingirozi mukoma. Saka ndakati ndichifamba kudaro ndakaona ngirozi dzichifamba, uye zvekare dzakaita kunge nyeredzi idzo dzatinenge tichiona kana tiri pano pasi pezuva. Ndakabva ndachizoona imwe ngirozi iyo yainge yakagara pamusoro penyeredzi. I know it does not make sense, but ndo zvandakaona izvozvo.
ndakabva ndachizoramba ndakaitarisa ngirozi iya, because iyo ndiyo yega yainge yakanditarisa. Yakabva yachizodanidzira ikabva yati uya kuno. Payakangoti uya kuno mukoma, ndakabva ndatokaruka ndatova mune imwe nyika. Saka munyika imomo mandainge ndava ndakaona kuti mainge muine rima, but ndaikwanisa kuona zvose zvainge zvichiitika. Ndakabva ndatanga kumhanyiswa nedzimwe mhuka dzainge dzichityisa kwazvo, but madhimoni ainge achindimhanyisa. Mukoma, ndichimhanya kudaro ndo pandakabva ndachizokaruka ndava mubako. Ndikaona kuti mubako imomo ndo mainge muine ngirozi iya iyo yainge yati kwandiri uya kuno. Ngirozi iyo yakabva yandibvunza kuti ndainge ndichida masimba here. Ndikabva ndati hongu. Yakabva yati kwandiri, kana uchida masimba unofanira kuti unge uchindipa mwana wako 1, kana kuti ndicharemadza mwana wako 1, nekuti pane uyo wandichatumidzira, uyo achaenda newe, achadzokera newe kunyika kwawabva. Saka iye wandichakopa anenge achida mutumbi wekuti anenge achizogara pauri. Saka kana agara pamutumbi iwoyo anenge achizoremadza mutumbi wacho uyo waanenge agere pauri. Saka unofanira kuti unge uchisarudza mwana 1 pavana vako pamazita awo awanyora. Mukomana she ndakabva ndatanga kuchema. Ndakangochema ka1, ngirozi iya yakabva yachizoshanduka. Pandakaiona yakagara pamusoro penyeredzi, yainge yakanaka kwazvo. It was so beautiful and glorious, heavenly looking. But ipapo pandakatanga kuchema ndichiti saka zvinhu izvi zvandiri kuita zvinenge zviri zvema-blood rituals ka. Handidi kuti ndinge ndichisacrifice vana vangu kana kuti mudzimai wangu kana kuti inini pache zvangu. Ngirozi iya yakabva yatsamwa, yakadanidzira ikabva yati ndainge ndisiri ready. Saka yakati ichidanidzira kudaro yakabva yachizoshanduka. Ndokubva ndachizoona kuti ndiro zidhiragoni riya iro rakauya rikandimedza. Ndikatanga kuridza mhere ndichiti Mwari, Mwari wasekuru vangu, Mwari wababa vangu, Mwari ainamatwa nasekuru vangu, ndibatsirei ndiponesei, ndibatsirei ndiponesei. Mukomana 2 days dzakapera ndichingotambudzika ndichitsvaka dhoo riya rekuti ndinge ndichidzoka kunoku kunyika yevapenyu. Pandakazomuka mukomanashe after 2 days ndo pandakabva ndachizoziva kuti Prophet vainge vakadzokera kuZimbabwe. He dumped me mushure mekunge vaona kuti ndainge ndatadza accept the terms and the conditions of the covenant. Apa mudzimai wangu ainge ari busy achingondifonera chete sezvo tainge takamuudza kuti tiri kuenda kunonamata. She just thought kuti maybe tainge taenda kunonamata, but I was left in a hotel mukoma. Ndokubva ndachizoenda kumudzimai wangu ndikabva ndamuudza zvose izvo zvainge zvakaitika. We were blocked from going kuSCON because akati handei ikoko tinonzwisisa kuti kochii chavainge vachida kuita kwauri. What surprised us is takati tiri munzira tichienda kuchurch kwavo. Saka uyo murume watainge tichifamba naye, who was our driver, akabva ati those people they are following us, please let me find somewhere where you can drop off. I know those men, they are from TB Joshua's church. I don't want trouble. Ndokubva atomisa motikari yake. Saka akati amisa motikari yake paside pe road. Patakatarisa kumashure takabva tachizoona kuti kwainge kuine imwe Benz iyo yainge iri ya black. Akati those people have been following us from the hotel, and those people I know, I have seen you with them from the time you started staying at the hotel. They are from TB Joshua's church. I don't want any problems. Please, I can leave you here or I can take you back to the hotel for your safety and my safety. Saka takafungidzira kuti zvimwe kuda ainge achinyepa. Achiri akapaka motikari yake kudaro, pakabva pachizodarika imwe motikari. I really do not know, but mudzimai wangu anoti iye akaona Prophet TB Joshua mumotikari yacho iyoyo. Then akabva ati no, let us go back to the hotel. Saka patainge tiri munzira tichidzokera kuhotel, taiti tikatarisa kumashure zvechokwadi taitoona kutoti Benz iya yainge ichitotitevera kusvika
tasvika pahotel, mudzimai wangu akabva ati, we are leaving this place tonight. Musi wacho iwoyo patakararapo pahotel, mukomanashe, we were scared. Hatina kurara usiku hwose. We thought kuti zvimwe kuda tinozongokaruka tapindirwa nembavha tikaurawa. Then after she booked the flights, then we went to the airport. This was a day and a half later. Takangoti tichingobuda pahotel after we had checked out, mukoma takaona kuti painge paine motikari 3 idzi dzainge dzakamira. Saka motikari idzi dzakatanga kutitevera kubvapo pahotel kuzosvika tasvika kuairport dzichingotitevera chete. It was the most scariest time of my life. Ndichitya kuti zvimwe kuda tinokwanisa kuurawa. Then that was when we returned kunoku. Hey, vedarendo, message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangooma azvo veduwe. Yo, yeah, pakaipa. Let us try to talk about this in the comment section.